See now, see in the last session I was discussing about these particular things. First, everybody please remember these particular things, please. So we are going to divide the total this into four parts. So first quadrant, second, third, and fourth quadrants, where the first quadrant is showing you now above HP and in front of HP. Everybody have to మీరు ఎగ్జామ్లో వచ్చిన వెంటనే మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఈ యాక్సెస్లు రెండు గీసి అబవ్ హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఈపీ అంటే ఏంటి అనేది రాసుకోవాలి. ఇలా ప్రతిదీ కూడా ఫస్ట్ మీరు మెన్షన్ చేసుకుంటే మీకు ఎగ్జామ్లో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అనుకోండి, మీకు వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి? ఏ డాష్ ఈజ్ అబవ్ ఎక్స్వై లైన్, ఏ ఈజ్ బిలో ఎక్స్వై లైన్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రంట్ వ్యూ, దిస్ ఇస్ టాప్ వ్యూ. This way, front view and top view, right? So in the similar process, the second quadrant, if it is there, where you are going to have the front view and top view, both the things above XY line. You need to remember that. You need to remember that. So in the third quadrant, if it is there, which is an opposite of the first quadrant, where the top view is going to be above XY line and front view is going to be below XY line. So this way we are going to see now. We are going to see fourth quadrant. Of course, it is below and behind in front of VP. So it is opposite to that of the second quadrant, where both top view and front view, both the things is below XY line. This is a way how we are going to have it now. Okay, let us go for seeing some of the problems what we have now. So after this, it is easy for you to get the things. ఒకసారి చూడండి అందరూ. క్వశ్చన్స్ మీకు రేపు ఎగ్జామ్స్లో రాబోతుండేది అన్నీ కూడా క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో ఉండే క్వశ్చన్సే వస్తున్నాయి. మీరు దీంట్లో ఉండే ప్రతి క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ కనుక చేసుకోగలిగితే మీరు 100 స్కోర్ చేసేయచ్చు. నౌ లెట్ మీ సీ ద క్వశ్చన్స్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. యూనిట్ 2. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్. They are saying, first question, draw the projections of the following points. Keeping distance between the projectors is 25 mm on the same reference line. It is 20 mm above, 30 in front of VP. 20 mm above HP and 30 behind VP. So this is a way how every things they are saying. Just we need to draw the things, please. So how to draw the things? So let us see how we are going to draw it. How we are going to draw it? Let us see now. So ఒకటి I'm going to tell you the remaining things. You please have it. So first question, how we are going to draw this? So the first and foremost things here is the x-axis. I'm drawing x-axis. Here xy axis. First question, what they are saying, it is 20 mm above HP and 30 in front of VP. A quadrant, which quadrant? Above HP in front of VP. ఇందాక నేను మీకు చూపించాను. సో above HP in front of VPN. సో మీరు ఇవి మీ రెఫరెన్స్ కోసం చెప్తున్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్ హియర్. సో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో దిస్ వే ఐ హ్యావ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ quadrant. My mouse where I'm showing you now. First quadrant. So first quadrant, second, third and fourth. ఇదేంటి నాకు కావాల్సింది అబౌవ్. నేను జస్ట్ ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ నౌ. దిస్ ఇస్ అబౌవ్. This is above. Now I'm saying in behind. ఇలా బయటికి గీస్తే behind. Now I'm saying behind. ఇది మీ రెఫరెన్స్ కోసమే అండి. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇదైతే మ్యాండేటరీగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. మీరు ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ యూ నీడ్ టు మేక్ దిస్ వన్ మ్యాండేటరీ. ఇది మీకు ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాల్సిందే. ఓకే, చెక్ చేసుకోండి. నా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్
this is what I call it as HP. Me convenience kosam I'm writing. This is HP, and now this vertical one I call this as VP now. Vertical, now you please see now. Pratidi check cheskuntarandi, first quadrant anukondi above HP in front of VP. And the second one, ilanti above HP in front of VP anukondi. Now what it is indicating? The point. మీకు ఎలా ఉంటుంది పాయింట్ అనేది నేను మీ రిప్రజెంటేషన్ కోసం ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్ నౌ హియర్ నేను ఎలా డ్రా చేస్తున్నానో చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు వాళ్ళు చెక్ చేయండి. దే ఆర్ సెయింగ్ ఇట్ ఈస్ 20 above HP and 30 in front of VP. ఇది ఇచ్చారు చూడండి. అబోవ్ హెచ్పి అంటే ఏంటి? ఆరో మార్క్ చూడండి. అబోవ్ హెచ్పి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. నౌ ఐఎమ్ లొకేటింగ్ ఎ పాయింట్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ అ పాయింట్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ నౌ ఏ పాయింట్. లెట్ మీ కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ హియర్. నౌ హౌ ఇట్ ఈస్, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. This is 20. This height is 20. Now I need to mention this height is 20. And now this height, this distance, in front of distance, this is 30. So just whatever we did, so మీరు డ్రా చేసుకోవాల్సింది. Now a point is here, just draw it. So I'm going to get now here a dash point. This is now the same thing, I need to rotate it by 90 degrees. So where I'm going to get it now here, a point, this way. Please mention the dimensions. ఇయర్ ఇది ఏంటి 30 మార్క్ చేస్తున్నాను. నాకు ఫైనల్ కావాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఫైనల్ ఫిగర్లో మనం గీసేటప్పుడు చెక్ చేసుకోవాల్సిన ఇష్యూస్. సో వెరీ సింపుల్. సో వీ డోంట్ నీడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ ప్లీజ్. ఐ డోంట్ నీడ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇవేవి అవసరం లేదు. సో ఫైనల్గా మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు ఇలా రాస్తారు. మీరు షీట్ కూడా గీస్తున్నారు. సో ఒకసారి గో త్రూ ద షీట్స్, ఈజీ ఫర్ యూ నౌ. దట్ ఈస్ వన్. Okay, next the same thing behind VP, behind in below all the things, how we need to draw each and everything. You please see now. ఇక్కడ నాకు a dash a ఇక్కడ ఉంది కదా, నాకు కావాల్సిందంటే projector distance. They are asking us to keep it now. So first problem కి ఏంటి, I mentioned a dash is here and a is here. So మార్క్ చేశాను. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ని ఇక్కడ గీయమంటున్నారు వాళ్ళు. Second problem where I need to draw here. I need to mention where I'll say that B and B dash, both the things, it is going to be same. B dash point. Let me consider B point is here for the second problem like this. Dimensions mark it. Now what they are saying, the distance between the two lines, A or B lines, 25 mm. Next C should be 25 gap should be 25. Don't forget about this. ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినప్పుడు ఇది చాలాసార్లు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు, చాలాసార్లు పాయింట్స్ని రిప్రజెంట్ చేయమని అడిగారు. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ, ఓన్లీ 5 minutes మాత్రమే చేస్తే మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది. సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయండి. దట్ ఈస్ వన్. నౌ లెట్ మీ గో ఫర్ సీయింగ్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్, వాట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్. నౌ హియర్ see the second issues. Now I need to share this second question bank. Please all of you share, check it, the question bank. So this is first question we have drawn. Second question, look at this second question please. State the quadrant which is the points is located. Now I need to locate only the point, which quadrant it is, first quadrant, second quadrant, third quadrant, like this. So what they are saying, front view ante a dash.
A dash, B dash, C dash, all these things is called front views. Top view means small a, small b, small c, small d, all these things now. What they are saying, A dash should be above, below xy line, A should be above xy line. Where it is, A, small a should be above, A dash is below. Which quadrant it is? Third quadrant. So I need to write answers third quadrant. దీనికి ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అని రాయాలి. సో ఇలా మీరు సెకండ్ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయండి. అట్లాగే సింపుల్ థింగ్స్, ఐడెంటిఫైడ్ ద పొజిషన్స్ హియర్. సో టు బి లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు? ఏ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్. హౌ టు రిప్రజెంట్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్? సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అంటే ఏంటి? అబౌవ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్, అబౌవ్ హెచ్పి, బిహైండ్ విపి. బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కదా, బిహైండ్ విపి అని రాయాలి. దీని ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఇది సెకండ్ క్వాడ్రంట్. టు బి చూడండి ఆన్సర్. టు బికి మనం ఎలా రాస్తున్నాం ఆన్సర్? పాయింట్ ఏ ఈజ్ అబౌవ్, ఇట్ ఈస్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి అబౌవ్ హెచ్పి, బిహైండ్ బిపి అని రాయాలి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ బి పాయింట్ చూడండి, బి ఈజ్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్? See the arrow marks. Please remember the arrow marks, whatever we circulated now. How we have done arrow mark? It is below, behind. Two arrow marks. Below, behind. So it is indicating. So point point B is below HP, behind VP. That is the answer for the second. See, in the first quadrant, fourth quadrant, same way you can go for representing it now. Now here third point, you please see, very simple. What they are saying, point A is 20 mm above HP, 50 in front of VP. Enough, we'll see the points. Then if question me, let us copy it. Now, let us mention it now. So I'm removing it all. See now, I'm mentioning the question. So this question is ఇందాక మనం చెక్ చేసిన క్వశ్చన్ని ఒకసారి చూపిస్తున్నాను, మీరు ఒకసారి చూడండి అందరూ. See now, the question ka answer, I am writing it. Em chestunnamo chudandi, what the question they are giving. This is the question what they have mentioned. See how the question. Now first step number 1, for this type of cases, what we are doing, first draw xy axis. I have drawn it. Now I need to represent the point place. So chudandi, point A is 20 above HP, 50 in front of VP. A quadrant, which quadrant it is? 20 above HP, in front of VP. It is there in the first quadrant. First quadrant ki mana answers ela undali? A dash should be above xy line, so A should be below xy line. So okay, above xy line గీస్తున్నాను కాబట్టి above dimension ఎంత ఉంది? 20 ఉంది. So what I'm doing, I'm going to represent, it is 20. See enough, it is 20, it is 20 above HP. I have mentioned above HP అన్నారు కాబట్టి I am mentioning here, they are mentioning A dash point 20 above HP. And now 50 in front of VP. First quadrant ఎప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోమని చెప్పాను ఇందాకనే. సో A dash above and A should be below HP. Now I have given name A, point A ఇలా మార్క్ చేశానండి. ఫస్ట్ మీరు నేను పాయింట్ వైజ్గా మార్క్ చేసుకోండి, ఎవ్రీబడి మనకి ఈజీగా గుర్తుంటుంది. సో హౌ మచ్ హైట్ ఇట్ ఈస్? 20 mm అబవ్ అన్నారు కాబట్టి 20, ఇన్ ఫ్రంట్ అంటే కింద కాబట్టి 50 mm in front of VP I marked. Point A is over.
Now go to the second point. Another point B, 40 below HP behind VP. Which quadrant it is? Below HP behind VP, which is nothing but third quadrant. Third quadrant, what we are representing now? Third quadrant will always sees opposite of the first quadrant. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఏ డాష్ పైన ఉంది, ఏ కింద ఉంది. సో దీంట్లో ఏంటి ఆపోజిట్, నథింగ్ బట్ ఏ బి షుడ్ బి అబౌవ్ అండ్ బి డాష్ షుడ్ బి బిలో XY line. So what they are saying, it is below distance is 40. So I am going to draw now here. See here, below distance is 40. So I marked. Now I am going to get one more thing. It is 15 above. What they are saying, I am going to give the naming. In the third quadrant, whenever I am finding, here I am going to find opposite of that, it is B dash. So opposite of that. Now what I am saying, the distance between the projector ante A dash line vertical line, B dash line oka projector. Now what they are saying, the distance between the projectors is 75. Now distance, two vertical lines distance should be 75. So what I'm mentioning, this distance should be 75. This way. It is 75. Now what I need to do, I need to join both the things. A dash ఇలా డ్రా చేయండి, జాయిన్ చేయండి. A dash B dash, you please join it. B dash AB, you please join it. That's all. You are going to get your answer. That's all. This is the solution for that. Now let me go for seeing another important things. ఒకసారి చెక్ చేయండి question bank. See now the same way another fourth question is also, point is 20 below and 30 in behind. Below behind third quadrant. Ipude manam gisam B should be above, or top view should be above XY line, front view should be below XY line. That we have drawn. Another point F is in front of VP and above HP. In front of VP and above HP. Now let me see this question. If you want to see now, we can go for drawing it. This question. See now, this question, what the second question, what we are going to draw now. We are going to draw ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇందాక మనం పాయింట్ E, how we are going to draw this? Point E is 20 below and 30 behind the VP. Now 20 below, see now 20 below, see this 20 below and 30 behind VP. So ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఎలా రాస్తారు చూడండి. బిలో బిహైండ్ అంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ విల్ ఆల్వేస్ సీ టాప్ వ్యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బి అబవ్ XY లైన్. సో నేను ఎలా గీసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా సింపుల్ అండి. ఈ పర్టిక్యులర్ యూనిట్, ఇట్ ఈస్ 20 బిలో అండ్ 30 బిహైండ్. సో బోత్ ద థింగ్స్ విల్ కమ్ అప్. బిలో and behind, it is the third quadrant. So below distance 20, here they are saying it is E dash point. Now from here I am saying E point. See now, I am drawing here. This is E point. E dash point, and this is going to be E point. Both the things we have drawn like this, E dash and E point. Another question, point F, they are saying it is above, they are saying above HP in front of VP. And A dash A should be
above HP in front of VP. A quadrant is the first quadrant. First quadrant lo eppudu kuda above HP in front of VP, but they have not given the distances. So నేను ఒక లైన్ మాత్రం గీసి వదిలేస్తున్నా ఇలాంటి కేసెస్ లో. The distance between the projectors is 60. So what distance? ఈ రెండిటికి లైన్స్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి? They are saying it is 60. So I marked 60. Now determine the point F if the length of the line joining the top views and front views are 80 and so నాకు ఇక్కడ ఏం ఉండాలి? A dash ఉండాలి, ఇక్కడ A ఉండాలి. That's the things what first quadrant kabatti. So now what you people do, the it's say the distance between the if the length of the joining between top view 80 ఇచ్చారు, front top view 80 అంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నాను 80 అంటే E and F. E దగ్గర తీసుకోండి, F R. There please mention it. This distance you can go for giving how much it is. It is going to be 80 line length. So same thing, you go for taking front view length. They have mentioned this much. So ఇక్కడ ఏముండాలి? F dash. E dash దగ్గర నుంచి 90 mm తో కట్ చేయండి. So wherever it is intersecting it, I'm going to call this as F dash, and I'm going to call this as F. That's all. Your problem is solved. This way you please go through the problems. Next I'm going to see now the another questions. See in the question bank. So this is also going to be projections, projection of lines. Now I'm going for a projection of lines. When I'm going for projection of lines, I'm going to see two different things. One, so projection of lines which is parallel to one plane, perpendicular to another plane. This way I have. See 5 questions, 5, 6, 7 all. Suppose say I'm going to say now importantly మీకు బాగా గుర్తుండడం కోసం మీకు కావాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్. So let us see now any one of the question. I'll take it now. Okay, inclined to one plane and ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. అట inclined to two planes ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. బట్ మీకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్కి వచ్చినా inclined to two planes వస్తుంది. సో దీన్ని రొటేషనల్ మెథడ్స్ లో సాల్వ్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఐల్ డూ నౌ, let me go for taking the 7th question, which is very important question for you. So what I'll do, so I'll go for taking this particular things. So just I'm copying it here. Now you'll see now ఇవన్నీ తీసేద్దాం. Now I'm going to take it first. Questions, answers we got. This question is to be done. Now we'll see this question is to be done. Now let me see the question. This is very important question ma. So please ఇది అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మీకు ఎగ్జామ్కి వస్తుందండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్కి వస్తుంది. ఒక్కసారి చూడండి మీరు ఎలా డ్రా చేస్తున్నారో. దీన్ని దిస్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ 2 methods. One, rotational line method. We might have already drawn, but you might have already forgot rotational line method. We are going to draw this. So rotational line method we are going to do. Rotational line method మనం గీస్తున్నాం. How we are going to draw this? So the first and foremost things is drawing XY line. So I'm drawing first XY line. Done. XY line I have drawn it. Now after this, what it is my intention? So step by step we'll draw it. So the first step, locating the point. Step number 1, locating the point. Point A on icharam chudandi. Point is, the point A is 15 above HP and 20 in front of VP. Which quadrant it is?
So you see the diagram here, above HP, in front of VP. First quadrant లో ఉంటే నాకు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఏ డాష్ ఎప్పుడు పైన ఉంటుంది, ఏ ఎప్పుడు కింద ఉంటుంది. సో ఏ డాష్ ఎంత హైట్లో ఉంది అంటే అబోవ్ హైట్. ఎంత ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో, 15 mm above HP ఇచ్చారు. సో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా దిస్ ఈస్ 15 above HP, this is 15 above HP, and now see, now 15 above HP and 20 in front of VP. So I got it now. So నేనేం మార్క్ చేస్తున్నాను, దీనికి ఏ డాష్ మార్క్ చేస్తున్నాను. So this point I'm marking it as A. So how much distance it is? It is 15 above HP and this is 20 in front of VP problem లో. సో ఫస్ట్ నేనేం చేస్తాను, పాయింట్ మాత్రమే మార్క్ చేశాను. పాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, యాంగిల్ గీయాలి. సెకండ్ స్టెప్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ, ఒకసారి బాగా వినండి. ఎందుకంటే ఇది ఒక్కటి తెలిసిందంటే మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు. సో ఫస్ట్ నెంబర్ 1 పాయింట్ మాత్రం ఐడెంటిఫై చేయండి. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఇట్ ఈస్ హెచ్పి యాంగిల్. హెచ్పి యాంగిల్ని గీయాలి. నెక్స్ట్ యాంగిల్స్ గీయడం. ఫస్ట్ పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, సెకండ్ స్టెప్ యాంగిల్స్ గీయడం. యాంగిల్ ఎప్పుడు కూడా హెచ్పితో గీయండి. హెచ్పి యాంగిల్ ఫస్ట్. సో దే ఆర్ సెయింగ్ 30 degrees టు హెచ్పి అని ఇచ్చారు. సో వాట్ ఐ డూ, ఐ విల్ గో ఫర్ మార్కింగ్ 30 degrees here. So for reference line I have drawn lightly. This is a reference line for me. So now what I am doing, 30 degrees line I am drawing it. Now from second point what I am saying, 30 degrees line. So 30 degrees line I am marking it. Angle how much it is? In HP యాంగిల్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్పాను, అబోవ్ XY లైన్ గీయాలి అన్నాను. సో ఇట్ ఈస్ 30 degrees టు HP, నేను పైన గీసాను. నౌ విల్ సీ 30 degrees టు HP. గీసాను. ప్లీజ్ ఇది కొంచెం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మా. 30 degrees టు HP we have drawn, right? నెక్స్ట్ స్టెప్, నెక్స్ట్ యాంగిల్ గీయమన్నాను. సెకండ్ 45 degrees టు VP. So what I am doing, 45 degrees to VP I am drawing it. VP ఎప్పుడు కూడా XY లైన్ కింద గీస్తున్నాను. So this is reference line, and now from here I will go for marking 45 degrees line. So I am marking how much angle, it is 45. It is 45. Third step. So first step points identification, second step angle identification, third step distance marking. Now what I am saying, what the people they have given, how much it is, AB length of 100 ఇచ్చారు. So from A dash you please take your compass, 100 mm dimension, 100 mm dimension. From A dash you please mark it here. So wherever it is, just I am marking a line. Here this point is called B1 dash. I am calling B1 dash. B1 dash point. This point is called B1 dash point. How much length it is? 100 mm length. They are saying it is 100 mm length. So I marked 100. We marked 100. Done. Now same way here also you please mark it. The same here. Here I'll mark B1. పైన B1 dash మార్క్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ B1 అని రాస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రూ లెంత్ ఆఫ్ ఎ లైన్. నేను ఇక్కడ కూడా ఎంత మార్క్ చేసుకుంటున్నాను, 100 mm, 100 లెంత్ తీసుకుంటున్నాను. See here also I'm taking 100 mm length only. So how much it is? It is 100. It is 100. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నేను రేపు ప్లేన్స్ చెప్తాను నెక్స్ట్ సెషన్స్. సో ఒకసారి అందుకని మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్.
సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 100 అనేది ఏంటి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన ట్రూ లెంత్ ఆఫ్ ఎ లైన్. నౌ లిసన్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. మనం చాలా సింపుల్గా డ్రా చేయొచ్చండి, చాలా సింపుల్. ఫస్ట్ ఏ దగ్గర నుంచి ఏ లోకస్ గీసేస్తున్నాను, లెంత్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్ మోర్. సీనా హారిజెంటల్గా లైన్ గీసుకుంటున్నాను, ఏం చేయట్లేదు. సిమిలర్ థింగ్స్ ఏ డాష్ నుంచి కూడా లైన్ గీసుకుంటున్నాను. సో వెరీ సింపుల్. B1 నుంచి ఏ వరకు ఆపోజిట్లో, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆపోజిట్, B1 నుంచి ఏ వరకు లైన్ గీయండి. దిస్ వే. Now take A as center and this is radius. This is radius. Draw an arc. Now I'll say I am drawing an arc. So arc గీయాలి. యాక్చువల్గా మీరు ప్లీజ్ టేక్ ఇట్. నేను ఆర్క్ గీలేక లైన్ గీస్తున్నాను. ప్లీజ్ టేక్ దిస్ పాయింట్ ఆర్క్. దిస్ పాయింట్ is called, this point is called B point. This is called top view. Now what I'll do, now I need to mention the dark line. So నాకు ఈ లైన్ ని టాప్ వ్యూ అంటాను. This is called top view. సో మనం మార్క్ చేయాల్సింది ఈ లెంత్. ఈ లెంత్ ఎంత ఉంది చూసుకోండి, టాప్ వ్యూ అంటాను దీన్ని. ఈ యాంగిల్ ఉంది కదా, ఈ టోటల్ యాంగిల్, దిస్ యాంగిల్ ఈస్ కాల్డ్ బీటా యాంగిల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టాప్ వ్యూ యాంగిల్. Similar things, do the opposite directions here. Do the opposite. So B1 దగ్గర నుంచి you please mark it opposite A dash వరకు. Now do the same thing here. A dash center, this radius, please draw. Actually I need to draw an arrow mark, but unfortunately ఇక్కడ arrow mark గీలేను, అందుకని మీకు arrow ఇట్లా గీస్తున్నాను. So what I'll do now, next I'll go for joining this and this. This is called, this point is called B dash point. ఇలా రైట్. సో మీరు గీసిన ప్రాబ్లం రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని తెలియాలంటే వెరీ సింపుల్. ఇవి రెండు very simple. B dash and B should be on a same line. See now, B dash should be on the same line. Look at this, both the things we got on same line, so our problem is right. Now this is called front view. This is called front view. Front view ante మీకు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఏ డాష్ బి డాష్ లైన్ని కలిపే లైన్ని ఫ్రంట్ వ్యూ అంటారు, ఏబి లైన్ని కలిపేదాన్ని టాప్ వ్యూ అంటారు. సో యూ గాట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డ్రాయింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 12 marks. You are going to get the 12 marks, right? So this is called rotational line method, please. This is called rotational line method. So please practice well about this. Next I'm going to show you one more problem. See now, same problem, 7th problem we have drawn it. 7th problem we have drawn it. 8th problem you see a line NS బదులు AB అనుకోండి, 80 mm long, line length NDA is 10 above HP, 15 in front of VP, first quadrant. First what I told, point number 1, point ni first mark చేయండి. Point number 2, angles mark చేయండి. Point number 3, distance, ట్రూ డిస్టెన్స్ ఎంత, 80 mm 100 mm లైన్ లెంత్ ఇస్తారు కదా, కట్ చేయండి. B1 డాష్ B1 పాయింట్ మార్క్ చేయండి. 4th స్టెప్, గో ఫర్ రొటేషన్ నౌ. రైట్, దిస్ వే యూ డూ దట్. సో ఈ పాయింట్ చూడండి, అదర్ పాయింట్, అదర్ ఎండ్ S is above H 65, 50 above H. Draw the projection of the line. Draw the projection of the line. సేమ్ ప్రాబ్లం, పైన ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చారో కింద కూడా అదే ప్రాబ్లం ఇచ్చారు, బట్ ఓన్లీ వన్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ they have mentioned. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో యాంగిల్ ఇచ్చారు, లైన్ లెంత్ యాంగిల్ ఇచ్చారు. మనం ఏం చేసాం, యాంగిల్ గీసేసి కంపాస్ తీసుకొని 100 mm అని కట్ చేస్తాం. మనకి B1 డాష్ పాయింట్, B1 పాయింట్ వచ్చింది, B1 డాష్ పాయింట్ అలా వచ్చింది.
ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, యాంగిల్ ఇవ్వలేదు, యాంగిల్ బదులు b1 డాష్ ఎంత హైట్లో ఉంది, b2 డాష్ ఎంత హైట్లో ఉందో ఇచ్చారు. వాట్ ఐ డూ నౌ, సో వెరీ సింపుల్, మార్క్ ది పాయింట్స్, జస్ట్ mark the points please. Mark the points. Mark the points. పైన ఇప్పుడు ఏంటి మనకి, జస్ట్ ప్లీజ్ గో త్రూ ది పాయింట్స్. ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉందో ఒక్కసారి చూడండి, ఈ ప్రాబ్లంకి ఏం తేడా ఉందో చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము, 30 degrees యాంగిల్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఏ డాష్ నుంచి యాంగిల్ గీసి 100తో కట్ చేశాను. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, యాంగిల్ ఇవ్వలేదు, యాంగిల్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వెరీ సింపుల్, ఐ విల్ డూ ఫాస్ట్. Here first this way, a dash a points they have mentioned. Now a dash a points they have mentioned, this is a dash point and this is they have mentioned a point. Now second ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు, b dash b పాయింట్స్ కూడా ఇచ్చేసారు, ఎంత హైట్లో ఉంటాయో ఇచ్చేసారండి, ఎంత హైట్లో ఇచ్చారో వాళ్ళు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు కాబట్టి నేనేం చేస్తాను, అంత హైట్లో xy నుంచి అంత హైట్లో లైన్ గీసేస్తాను, ఇలా హైట్లో లైన్ గీస్తాను, ఇక్కడ కూడా అంత హైట్లో బిలో లైన్ గీసేస్తాను. నా వాట్ ఐ డూ, ఏ డాష్ నుంచి లెంత్ 100 mm 80 mm ఇచ్చారు కదా, సో ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తాను. నా wherever it is intersecting it, this distance I am mentioning it as 80 mm. 80 mm ప్రాబ్లంలో, ఇందాక ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేది b1 డాష్ పాయింట్ వచ్చింది, b1 dash point, this way I got. Now here also the same thing please, here also same thing, b1 point, ఇక్కడ రొటేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ థింగ్స్, ఇందాక మనం చేసిన పాయింట్స్ వచ్చాయి, ఇంతకుముందు యాంగిల్స్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, బట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ సేమ్. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి, దిస్ ఇస్